Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango American Samoa. Talo fatu I se whapoponga tato tala mai le KVZK. E momo atu le tai au nei na whaiai se whelua inga whaapitoa sui mamalo le mota maulunga, whaapea ma le mota sui. I le mta aupo e peo na tūlai mai, I le haafio nisi o e na malanga mai le atunuu, I le whaamai o le COVID-19 ma le iwa. I le vala awina o le nei mta aupo I le tai au na le la. Na vala au li ai e sui o mota e lua le whaatonu o le mtangaluenga sui fumalo loina, mo tu sa tu I le amanua o le loia sili le maloia whainu le lei whale fatu ala I lima utu o le awhionga I le Chief of Staff ia tu mawave tawa pa I laupola wha apea masui o le komiti o le koviti e tali I fesili e tu sai o le ofi mai o le wha amai le atunu wha apea maisi mta upu na atu ngalu I ai sui mamalu o zau telenga le nei o le ripoti mai Eric Newsaimasi. O ta amiringa upu whaia le atunu e whewhalo ai manatu whaalia e soa lau pulei se whiringana o tasi, mō se le lei, ai maiso le manui o Amerika Samoa, o le whaamai le tauna lei la. O se tō whana I le mai ai o se fontanga I suma malu le mao tamawurunga, whaapele mao to sui. Ina ia wala ulia le malo e whaapea foi masui le komiti o le koviti, ina o atu e whaaleo tali I atunga lunga o sui e tu sai mamata aupo e peo leo fi mai o le whaamai o le koviti le atano. Whaapea foi le whaafoina o le tatu talo whapas. O le whionga le whafonga fitalai o le moto sui a sa vali talavau ale, ma le whionga le presidente o le moto maulunga I antua o le mana I a fruen, na amata be le whaamana marmaina o le aunga o le whanatanga, ai maiso tulanga popole I peo ta ua inisi o le antidou, ona o le ofi mai o le whaamai o le COVID Amerika Samoa. Kai au ni, e fia mau se mamla manga o whono, ai ei fwoi whasea e bako, I auri I kenga o kopi nga. O ia mako whasea ia. Mako whasea ia ki oe o kamara o kou kamara le kum. Mako whasea ia ki oe o whanga o le kum. Ka awe a onga ia kama mai o poko. E o mai I fōpua mako. E reo mako o fōma. Ai a kūra I me rongi me whape kongo le kum. A kas o kele ngā wā. Lua o mkwa mkaukia kele ngā wā. I le mai ai o le saunanga le presidente o le mauta maurunga, na te tala I loi le avanoa mo sui o le mauta, I fesiringi ai sui o le malo, whaapere komiti o le koviti, o le awhionga le senatoa I a tongi o le tula whono, na mumo lava fesile tusa e wha leo o na longona, e tusa I o nei lava mata aupu, e wha te tauni wha ngā ina le tana whapas, ma mafu anga wālai o na le toi whaia se quarantine Hawaii, ai sui e le whainga fau e peona iai nei. O lua nei a malanga so, I lalo le talo whapas, o lo mama. Ua au whane mai ai le vairusi I te tono le tunu. O le siri lea mtaka o whea e a fua mai ai le mama. Awai le te amuteina I e le whawhita au. Wa lai on le mawhai o na maua I Hawaii le whade tono. Ia mata ofi e tangata ia awane I whane mai le tunu. O siri lo no lua. O ai o lo whaafoina wa a whai e le o le vaenga o le matanga ruenga o soifua maro loina. O lo whaatauteia suenga. O lo whaia o le au malanga e o mai Hawaii. O ai la o le atu uai ia ni whane tonu. O suenga ia lo whai. I te tono Hawaii, ai le I malanga e se mai le tunu. O le fisili lo tonu. O iai se mawhauwhaunga I le malo. E se aia inga. E tau mawhai e fō ia ai le whawhita au le leo o tūlai mai. Ma sauwhia ai le malanga mai o tangata e whale tonu.
O le whaatonu le matanga luenga le soifo maloloina ia motu sa tui lea manua. Na tali e wha malama ia tulanga uma. Ina ia manina malama sui o mao tai lua. E valu kako repatriation wa umanga whai mai Hawaii. E valu fo'i masinga, le valu ma se fulu masinga, sa ma whai e kako task force ma kako malo, o ma whai se kako quarantine Hawaii, o ngau te kele o wha mai. Sa manguia ia kam whainga, manguia o kangaka uma sa posti sa ka fiofi uma i Hawaii. A uma lo o makilia ngai kangaka ia o whaakanga fo i leo mai isi malanga, o malanga i kuaku. Ole, i se kaimi a me yungi, sa whaia i lor whiwhinga, la fionga i sunga le car ma le task force. Peu a maka o ngakaunga kāle, i ar kako operation le i Honolulu. E le ngaka i hotel, o mea kau mafa, o le logistical support, ia o e fo i ro whainga ruenga. Ia o waku i Amerika Samoa ngei, ia ma le haia fo i sa whai i Hawaii. E kusa i mafsosoangi ngei, ia e o fo i transportation, o ku langa i malai valele. So, sa whapea mai roa leo o le task force, ia. A o e iai Hawaii mo kusa ma le sunga ia Sandra King. Ka mawhai e sua se pokalama e mawhai o ngā replacing ar kulanga ia o le kaumaka o le kako quarantine. E peo na sao nomo tu sa. Ona o le tulanga na ile taunga tau fofuanga uma mo le malanga mai. Lea na sa ili ilua se isi ava noe sosoani e le antino o. Ile tau mawhai atoe whafoi mai o tātou tangata. O lo tau mawhai atoe whai mai a inga mawhanau. O se tasi o vaenga e peo na silasila i eili la ua man whaatono le mai ni keid. Ya Sandra King Young. O le sa ili leo se company e wha ngā yo ia, se porkalame e peo na iei nele tala for pass. E wha whai ngofia ele malanga mai le antino u, e ana lele whai ngā o puipuinga, na tā ua fo i motu sa. O le vāo malanga nei e lua, e peo nā lea e mai ele wha mai, e tuso le se lau iwa su bone ono tangata o Amerika Samoa, sa le mawhai ona malanga mai le antino e tusa i maa inga, o le tala for pass. Awa e li ato tō vaenga mo mia o le malanga mai, o le isi tu. O tangata uma e fia malanga mai e te tau ona whaia umasu e ngole COVID-19, ile se fuluaso, lima aso, ma le fast food valu tu la, a o le tu ua le whainga malanga i Honolulu mo Amerika Samoa. O le fionga le presidente i atua o lo mana i a friend. Na visiri ngia le whaatono le matanga luenga le soifo mana loina, pe fia se vai ngā tupe nā luai le whaatupe ina o vānei o lo malanga mai ele atiro. O le numera leo te vai atuaila o fionga e 4 miliona, 5 tolu se lau ma tolu. Alu flai ngai valu wa. Flai ia, ta tonu e iai fo i ma le staff, o hotel, o mea tau mafa le atunu, o transportation, o tūlanga whapenala o fionga. Al konkalake le leo whaingi wa le lakarifiku milion, alright? O konkalake e lewa, e leo maua le lei le kau o konkalake lea la o fionga. E leo ia ngomera sa fwes keimi, whaasoa fo leo le ofisa. Na toi visiri fo le presidente, pe ua le aise tupe, ai na toi tali le fionga le whaatonu ya motu sa, ua le aise tupe, o le fionga le chief of staff ya tui mawave taua paino pola, na sao noe wha mana mai wha pea. O le tau na maranga e tasi talu mai le masino o Februari e 2 miliona tāna. E le taimile na e pei o na sao no tui mawave. E le aini sina no fo ia whale tali malo sa wha no fo se ai o tātou tangata i Hawaii. Ai ina ua alua e le nei wha mai moe. Na mai tau ina ile masino mati. Na si ai ilunga le tau o malanga tongi pau. E malanga mai le aturu e ang whia mawaianga uma e mo mia e pei o le wha no fo se o tātou tangata i Hawaii. E le malanga muni na se mawaianga tunei. E toi titi lama 4 miliona le tau le malanga atoa. E ang whia ile mena no fo ai. Ma tau mawha. Ai wha pea e fo i ma Amerika Samoa nei. Pea tau nu le whainga malanga. Tau ai nei e tātou Samoa. Toi titi a over milionga le tau ai nei Samoa. Atu whaatasi la malanga nei e vanu. Toi titi a lata le 2 miliona. Tā la e alu ai i malanga nei e vanu. O le whinangalo la o le awhionga i le kore. Ia meise o le komiti whaafoe. A whaapea o tūlanga le alu ai nei waloa tu tumu uma i a hotel Hawaii. Lona winga o le taua i o hotel Hawaii. O la le toi miliona montupu. Msalo tātou tilo anga i le 2 miliona i le masina. O mela na a e aise whinangalo. E te tau ona ai nisi tūlanga. I ni e whaafai mo fie ai le whaonga ina i o se leni al tātou malo.
Na sa no foi tu mavave. O le isi vaenga tāua mai le nā luas miliona e pea ma le 5% o Amerika Samoa o loo whaonga ina le atupe. Ai o le isi 5% o le atuno e le o awhia i tutonu. O na o la nei e malanga mai toi foi. O se tasio vaenga tupe le e ye le 5 miliona e peo le sātalo ina le tau nei. O le vaenga tupe lava lea le Medicaid na o fia i le luas miliona lea sa whaonga ina mo malanga yo mai le malanga mulimuli na se imai a nei. O le aso atai au le atu awina atu ai se isi whapoponga o le nei reporti mai le fono i le so. O se tasio mata upuna ta ua e le afionga i le Lieutenant Governor o ia fo'i o le sui o le malo lo ta ia le komiti o le COVID. O le mata upo e pe o na nginga matalusanga ai nisi e tapunia tatu whimalanga inga i le ea i le vao Amerika Samoa whaapea mahana lulu. Na ta ua e le Lieutenant Governor ua sila ma whaafafonga le atunu ia a fianga o whanau o a inga ua nonofo walavala o nisi ua le aini mea nonofo ai ua le aini tupe mani mea aia nisi o le atunu o lo au maupea i atunu i whafo ma ua le mawhaio na toetaliu mai le atunu. O se tasi leo mafuaanga e au fo'i o na sila i ai le malo o le isi tu e le taungofie fo'i le whai o whimala inga i le teiminei ma e tā uai le sila tuto a pea o le malo e wha mai a pea whai ngā malanga ua fuafua mo le whai unga o le neitausanga ina ia sao mauli le wha moe o la tunu e ala le le wha fo'i mai o tātou tangata o lo au mau i a tunu i whafo ono le tūlanga pangatia i le wha mai. Na tā ua e le ali ipule o le Hawaiian area i Amerika Samoa tui Fruin, le ai o se awa noa o malanga o lo tutoe o le neito sanga e peo na whaamaunia mai e ala lea i le tātou talofa pass. O se tasi o whaapitau le peo na whailua mai e le komiti o le COVID o le whaamaoni leo tangata i le tauwino le mea moni e tusai ma ripoti o le whale mai whaapea ma le COVID. O nisi whaapitau li e au fiai o le usta ia lea o nisi o aia inga o le whaanofo esea, whaapea ai ma le whaaleanga ina o potu o whaital malo, o lo whaanofo esea ai i nisi o le au malanga. I tato ripoti mai le malo, ua tuina mai nei se poloa inga alua ia le afionga le kovana silio Amerika Samoa, le manu pa le poi se ale ngā maunga, e alua ia ai le poloa ia o le ofisa e ngafa mawhaenga tau upufai, o ilo ilonga whaapitoa e whaatatau i le whaavae, whaapea ma fsota inga ma le malo tele, e sao niuni ai le whaamoemoe mo le whaia o se mawhtanga, e whaautu i le whaavae. I le nei lava poloa inga aloa ia o lo ta ua ai e whaapea, o le taimi mulimuli na whaiai se ilo ilonga o le whaavae, o le tausanga lua fesfulu, ma ina ia tusai ma suinga whaapea a fianga o le lalulangi le whaamai waiai nei, o le mea lea ua ala ngā tatawai o na tāpena se mawhtanga e tala noa i nai ma ilo suinga i nai vaenga o le whaavae. O le tausanga nei a se te maluas fulma le tolu na saini ai wha le tula fono le vaenga tolu fitu te siono le tula fono wha la waitele e alwa i ai le tupe whaanganga mo lea wha moe ma le poloa inga o lua o ta siono na whaavaeina alwa i ai le ofisa mo le vaenga tau i upufai whaapea ilo i longa mo le whaavae ma fsota inga ma le malo tele. Mo le whaamoemoe au tu ina ia amata suenga ma whaata oto whainga whaavae mo fuafuanga i se mawhtanga mo le talanoina o suinga i le whaavae ai mai se o le itu mata upu tau i upufai o fsota inga o awa onga whaalau tele ma isi mata upu taua. O le mea lea, ina ia tusai ma le malo sianga ua tu ina mai a te au i lalo le tula fono o au o le manu pa le poi se ale ngā maunga, ko vana sili o Amerika Samoa, ua o tu ina atu wai le nei poloa inga aloa ia, ma whaatonu wai le ofisa e peo na tā ua, ina ia whaata oto loa ma whaanga ioi le whaatino ina loa o le tāpeneina, o le mawhtanga e tala noa inai ma tā upu, ma suinga mo le whaavae lua whelua sifumale lua. Ina ia mawai le avanoa le atunu ue whaalia ai o la tau fina ngalo mamanatu, e ala isu enga tā ua moni suinga i le whaavae, ua whaatonuina foi ina ia sila i le whainga o se mawhtanga whaapene, e whaataita iai le au ngā o se mawhtanga, e ala i le ngā lulue so tau au ma le mtanga luenga wa onga, ma isi vaenga o le malo, ma ia ngā lulue wa lalata ma le mtanga luenga o tupe le atunu, ina ia mautinoa o loo whaamauina tatau, ina ia tusai ma le tula fono, tupe whaanganga o le a whaaluina mo le a whaamoemoe.
E tu sai ma le selauta la i le tui e tasi e lo fa solo i te minei ma le una ia peo le atunu ina ia whaia la tu tui pui pui al COVID-19 o se tūlanga le ua wha maoni ai le si itia i lunga le whai numero tangato le atunu. Wa umona whai le tui e tasi po ua mai a fwoi ona whai umatui e lua al COVID-19 i le masina o se tema. E ono afe ono se lau tolu sfuma le valu leo whai o tui ua umona whai i le masina lavo se tema. Mai i leo whai numero ua wha maoni ai le sili atu leo whai o tui na whai le masina o se tema. Pe a wha atusa tusa i masina ta itasi ua mawai. Talu mai le masina o me o le tausanga nei. O leo wha inga ato o tui na whai mai le masina o me anga i le masina o aukuso e wha awhi lua se lau lua sfuma le ono. Na whai loa mai le sunga le ali fo mai, Dr. Aifili John Tufai wha apea. O le ono awhi ono se lau tolu sfuma le valu o tui na whai. O le toa tele o i la tau tangata whatu a whai a la tau tui mua mua. A whai o leo wha inga ato fo i le nei o tangata e toe fo i atu mo le whai o le tui lona lua. O lona winga o le avave o na lata ai i lunga le pasene o tangata ua mai o na whai umatui e lua al COVID i le valu spulu pasene pe silia tu foi. I le aso wha al masino o ke topa e fitus futasi tesi maleono pasene leo whai o tangata o Amerika Samoa ua mai o na whai le tui e tasi. Ma leono sfulfa tesi malevalu pasene leo whai o ilato ua mai o na whai umatui e lua al COVID-19. Sao noa le tamai tai fo mai a Dr. Francina Moe whaapea o leo whaelua mai e le US Food, Drug and Administration o le aso luas fumalono o le masina le nei o ke topa o le a whaelua mai e le tūlanga mo le talieina o le tui o na whai mo whanau e 5 tausanga nga e le sfultasi tausanga le matutua mo le tui o le Pfizer. O lona winga o le tui mo whanau e 5 tausanga nga e lunga o le a amato na whai i le whai unga o le nei tausanga. O le aso muli o le selauta ala i le tui e tasi o le a whaamutaina i le aso sfuma le 5 o ke topa ona o lea le tūlanga o lo whautuaina i pēr le mamalu lau tele o le atunu ina ia whai loa lau tui le temi nei a o le i whaamutaina le nei tamawhainga le malo. I tatou tala mai apia ua tau fia e leo ni ali i se toa lua e whaatatau i le tau whaawaleaina o tangata. E tu sai mga luenga whaavaiteimi na apia ini tangata se toa lua sfulu. Ua ngā uia le whaitau wafi o tupe whaamoemoe malangai mo ngā luenga whaavaiteimi New Zealand ma Ausitalia. Na whaamaonia mai e le sui komsina o leo a wapa au longa i Tino Filipo. O lo whiangai nei le toa lua nei ma molianga o le tau whaasese. Ma o le atu la i luma o le whaamasinonga i le asus fuma le valu o ke topo le tau sanga nei. E peo na ripotia mai e le talamua online e whaapea. O le whaalavelave le nei na tula i mai na uasilia ma le luas furu tangata whaingaluenga. Na o ane i le malai waalele i whaleolo ma le whaamoemoe malanga atu i New Zealand. Ai ina ua tau na uatu i le malai waalele na i loa ai e le ai se malanga na whaamoemoe mo le aso. Na malanga sa o loa i la ato nei e ripoti le mata upu i le ofisa o leo. E sila fia le lei e leo nei ali e to lua o loo a fia o no loo iai fo i whaamaunga mua o ala soli ngā tu la fono whaapene i sa whaia mua. Mai mo mai loa i le tātou tala i le tau. O loo whawawau whautuanga mō ngā lumauludunga. Pōna nei mā te leina wawa ta episode timu. Malu e fitus fuluiva sa vil mai sasae, sful 5 i le lua sful mai la le tula. Aso tofi mal pole aso tofi ma te leina wawa ta episode timu. Vivela e valu sfuluiva, malu e lata i le valu sfulu, sa vil mai sasae, sful 5 i le lua sful mai la le tula. Aso wharaile ma te leina wawa ta episode timu. Vivela e valu sfuluiva, sa vil mai sauti sasae, sfulu i le sful 5 mai la le tula. Puas wharaile ma le astronai e mā te leina wawa tō timunga. Malu e fitus fuluiva vivela e valu sfulwalu. Sa vili mai sasae, sfulu i le sfulu 5 mai la leitu la. Puas astronai o atul pōle asasa e a wawa te tele timunga. Malu e fitus fulfitu vivela e valu sfulfitu. Sa vili angi lautasi o atul sfulu mai la leitu la. Aso klampasai mā te leina wawa ta episode timu. Vivela e valu sfuluiva sa vili angi lautasi o atu i sfulu mai la leitu la. Puasanga fuai o atu le asalulu e mā te leina wawa ta episode timu. Malu e lata i le valu sfulu, vivela e valu sfulu valu, sa vili angi lautasi o atu i sfulu mai la leitu la. Tala nāru tau mo Amerika Samoa.
Amerika Samoa fai unga le nao talafo mo le nei afiafi, whaatai mai mon whaafonga mai, o le a fai watua tātou talafo i le ka lena o whaalinga tō whaseifua. Talo Falawa, and here's your KVZK News. The Senate and the House have held a joint hearing to address concerns over the recent imported COVID-19 cases. Appearing before the special joint sitting today was Director of Health Motusa Tuileamanua, the Attorney General Fainu Lelei Falifatu Alailima Utu, Chief of Staff Tui Mavave Tawa Pailaupola, and members of the Task Force Committee. Here is more from Eric Newsaimasi. The Senate and House joint sitting this morning was an opportunity for the honorable members to address some of the concerns over the recent imported 3 COVID cases, and amongst the witnesses include High Talking Chief Mapuatasi Mongotasi Aswenga, Attorney General Fainulele Falefatuala Lima Utu, the Director of DOH Motusa Tuileamanua, Director of Medicaid Centra King Young, Chief of Staff Tumavavetawa Pailaupola, and other members of the Task Force Committee. The decision to hold the meeting this morning was the result of a meeting held on Monday where senators and Faipule expressed grave concerns about the positive cases, and as expected, members of Senate and House did not waste any time when they got down to business. Senator Tongiona Tulafono was the first to relay his concerns regarding the process. He believes that there are flaws in the Talofa Pass process and why DOH was unable to detect these positive cases in Hawaii. Tongiola also asked why pre-quarantining travelers in Hawaii was removed in the first place. When Director of Health Motusa was responding, he referred to a report distributed earlier by DOH, which, according to the director, has some of the answers to Senator Tongiola's questions, but President of the Fono, Tuaolo Malaya intercepted, instructing Motusa to address the questions being asked. According to Director Motusa, since February this year, American Samoa has already carried 8 repatriation flights, bringing home more than 1,000 people. Pre-quarantine in Hawaii was required before departure for American Samoa, said Motusa. Although the process was working well then, I got to a point where it was getting very expensive for the government. As such, it was decided by the Task Force Committee that an alternative process be put in place to bring our people home, hence the Talofa Pass. Motusa also said for travelers wishing to travel to American Samoa, they must provide 3 negative tests in order to be approved for travel to the territory pursuant to policies established by the American Samoa COVID Task Force. Travelers need to do a total of 3 COVID tests, a 10-day COVID test, a 5-day COVID test, and a 48-hour COVID test. The 5-day and the 48-hour test must be done in the state of Hawaii. Medicaid coverage for COVID testing is only available in the state of Hawaii. Since the commencement of these commercial flights by Hawaiian Air, 196 people of American Samoa were denied entry by the Talofa Pass for various reasons, such as travelers not being honest regarding their medical history and past history of COVID-19. When asked by the President of the Senate, Tuaolo Malaya about the amount of COVID funds spent so far since the first repatriation flight, Motusa responded, 4 million has been spent already for the repatriation flights. President Tuaolo then asked Director Motusa if the reason for discontinuing the quarantine process in Hawaii is due to the lack of funds. Motusa's response said he believes there is not much funds left. Chief of Staff to Mavametoa Pailaupola then addressed to the members of the cost per repatriation since February is $2 million. At the time, hotels in Hawaii were not occupied, so the cost was manageable. However, as the year progresses, so too were the cost of quarantine, logistical cost, and so forth. Added to Mavave, the cost of repatriation double, that is more than $4 million per flight after March, and prices are continuing to soar, hence the decision to find an alternative process of bringing our people home. On top of that, more than $1 million is spent locally for quarantine sites and so forth. Tumavave said the total amount spent already to accommodate 8 repatriation flights is close to $20 million. In explaining the matter further, Tumavave said, with the way things are at the moment in Hawaii, we may soon see cost of hotels increase from 1 million to 2 million or more per month, which he believes is unsustainable. Lieutenant Governor and Governor's appointed representative Talawinga Ale during the task force meeting this week touched on the unintended consequences of a border closure in response to voices in the community calling for a border closure. The GAR says, "We have already seen and heard examples of the impacts on children and families that were separated, residents facing homelessness,
food insecurity, and the immense financial burdens faced by those stranded abroad during the pandemic. The GAR went on to discuss the need to finalize the proposed flight schedule for the 2022 calendar year and what the future of quarantine operations may look like as the task force looks ahead to consider quarantine costs incurred by travelers. Hawaiian Air Station Manager Tuli Fruin reported that flights throughout the remaining months of the year have been fully booked, and Talofa Pass data indicates registrations on the system have far exceeded available seats. Among some of the challenges reported by the task force are travelers who are not being honest regarding their medical history and past history of COVID-19. Other issues include disruptive or non-compliant travelers in quarantine and damages sustained to hotel rooms. The Honorable Governor Lemanu Palipoi Sialinga has issued an executive order directing the Office of Political Status, Constitutional Review, and Federal Relations to prepare for the 2022 Constitutional Convention. The preamble of the Honorable Governor's Executive Order 00621 dated October 5, 2021 says, American Samoa last reviewed our Constitution in 2010, and in light of ever-changing conditions, including a global pandemic, a constitutional convention is both timely and warranted. On September 23, 2021, Public Law 37-6 was signed into law to provide an adequate budget of the American Samoa Constitutional Convention, and Executive Order 002-2016 created the Office of Political Status, Constitutional Review, and Federal Relations for the purpose of researching and developing constitutional as well as political status issues and public education, communications, and civil discourse. Now, therefore, I, Lemanu Palipoi Sialinga, Governor of American Samoa, by virtue of the authority vested in me by the revised Constitution of American Samoa and the American Samoa Code annotated, hereby execute this order and directs the Office of Political Status, Constitutional Review, and Federal Relations to prepare for the 2022 Constitutional Convention through research, public engagement, and logistical support. Prepare and support a mock constitutional convention in coordination with the Department of Education and other government agencies, and coordinate with the Treasury Department to assure full and accurate accounting of all funds budgeted and expended for the Constitutional Convention. The 100 cash incentive awarded to residents for getting a COVID vaccination shot definitely helped push the number of vaccination for the month of September. A total of 6,638 doses were administered in September, beating out vaccine totals for each month since May. The average dose for May to August is 4,226. DOH epidemiologist Dr. Aifili Jantufa reported that of the 6,638 doses, more than half of them were given to those who had just come in for their first vaccination shot. He said if the same number of individuals return for their second doses, it will definitely push the full vaccination rate close to its goal of 80% or more. As of October 4th, 71.6% of American Samoa's population has received at least one dose, while 64.8% are fully vaccinated. DOH pharmacist Dr. Francine Amoa, who also oversees the vaccination campaign, said the U.S. Food Drug Administration has announced that it will review on October 26 data for the 5 to 11 years old for the Pfizer vaccination. This means vaccination of kids as young as 5 could possibly start later this year. The last day of the $100 vaccination incentive program is October 15, and the COVID-19 task force encourages all members awaiting their second shot or that have yet to receive their first shot to do so before the deadline to claim their cash incentive. From Apia, police have arrested 2 men in relation to seasonal worker scam that saw 20 people robbed of thousands of tala hoping to migrate for short-term work in New Zealand or Australia. Acting Police Commissioner Awapa'au Longitino Filippo
confirmed that the pair are facing the charges of obtaining by deception and will appear in court on October 18. Talamua Online reports the incident became public when over 20 would-be workers turned up at Faleolo Airport last Tuesday evening expecting to fly to New Zealand, but finding that there were no signs of any flight departing, they went straight to the police headquarters in Apia and filed complaints. The two arrested are known to police as they have previous criminal records. Now here's our weather report. A high surf advisory remains in effect. Today, mostly cloudy, scattered showers, lows around 79, east winds around 15 to 20 miles per hour. Thursday and Thursday night, mostly cloudy, scattered showers, highs around 89, lows near 80, east winds around 15 to 20 miles per hour. Friday, mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, southeast winds 10 to 15 miles per hour. Friday night and Saturday, mostly cloudy, numerous showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, east winds 10 to 15 miles per hour. Saturday night through Sunday night, cloudy, frequent showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, variable winds up to 10 miles per hour. Columbus Day, mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, variable winds up to 10 miles per hour. Monday night through Wednesday, mostly cloudy, scattered showers, lows near 80, highs in the upper 80s, variable winds up to 10 miles per hour. And that's our weather forecast, American Samoa. American Samoa, that concludes Talafo for tonight. Thank you for joining us. We'll be back again tomorrow. Here's our calendar of events. Good night.